When I was 6 years old, I gave my first blowjob. It's a game, he said. Don't you want to play? It was too big, and I threw up on him. He said I'd do better next time. Quand j'avais 8 ans, mon professeur me demandait de rester à la fin des cours. Il posait ses mains sur mes épaules et me disait que j'étais jolie. Kai man buvo 9, mokyklos autobuse vyresnė mergina paprašė manęs pakelti sijoną. Ji buvo graži ir maloni ir pasiūlė būti draugėmis, jeigu sutiksiu. When I was 13-year-old, I exited a restaurant only to see a man visibly masturbating as he walked towards me. As he passed, he winked lasciviously. My friends and I shifted our gazes down, aghast. Όταν ήμουν 16, ανακάλυψα ότι το Facebook είχε ένα τομέα με εισερχόμενα μηνύματα που λεγόταν «Άλλα», το οποίο περιείχε τα μηνύματα από αγνώστους, που αποθηκεύονταν κατευθείαν ως ανεπιθύμητα. Περίεργη, το άνοιξα μόνο για να βρω πολυάριθμα μηνύματα από άνδρες που δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Με αποκαλούσαν σεξι, μου ζητούσαν γυμνές φωτογραφίες και με πρόσβαλαν. Μήνυμα διαγράφηκε. Quand j'avais 17 ans, j'ai demandé de l'aide quand un homme bourré a essayé de me violer dans une rue étroite. Les gens autour de moi ont continué à marcher sans se retourner. At 18, I was told that sexism doesn't exist in the modern society. I was told that harassment couldn't be as bad as us women make it out to be, that I should watch what I wear. Never mind you were 6, never mind you were wearing pink pajamas. That I should be louder, but not too loud. A lady must be polite. That I should always ask for help, but stop overreacting. There's a difference. That I should stay in at night because it isn't safe. You can't get harassed in broad daylight. That I should always travel with no less than 2 boys with me. You need to be protected. That it can't be that hard to be a girl. I am not 19 years old. I am tired.